Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough to say thank you. So Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things you Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. See, I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Eunice. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Eunice. You are my battle. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. This is our world. Here we are in our community. There are the laws. There are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner, with over 30 years of unbroken service to the community, is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us. Speak to us. Let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214 to 218 High Road at Seven Sisters in North London, N15 4NP. Nearest train station, Victoria Line to Seven Sisters Station, exit number 2. We are open for all consultations from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Weekends by appointment only. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. BWF Solicitors, your trusted legal partner. No pay uti Prophet Stanley Osebri Osei ewo 92.4 FM eye Rainbow Radio ubenya ye ewo tune in no so ubenya ye ewo YouTube ubenya ye ewo Facebook na obetimi aka kire Alexa say Alexa fameko Rainbow Radio na ententema na Alexa edewo adiruso kai na channel so ma me say eduru ya woda anopa say dia eye ye ne BWF Solicitors ena edi enkita ho yedi enkomo na yedi mremu adisua ebrew ewu fiem okam o office wadwumam matekura say ye binum ko toilet so no matie kakra no mabaye call no kakra me fa che ene ka kire openi ni say
o kwa kusua de obema okwan ka kire say prophet ne kan obema okwan Laya Eunice me pa cho me ma wachi emo akwaba Me Joseph prophet na patron what to say. me pa cho onyame ahira me epurepure matamfo na ho ye de Nyame adumo asarefo ne ebusiafo so e. Yehowa ti asie die ye ho ye papa ye ho ye Ye papa se. na ufie boko uncle Ben na abusiafo bia ye kama Nyame adum patro bia ho ye. Obia ho ye. emo Eh, na me hwe na ama wa aka kire me bibia afa ebusiafo wan ka hwe. answer no de ebeba so e life and colored life and colored do odi me pon ye pon pe me frɛ wo ye pon mema o update no ye pon pe mema o update no Patro you, but I still want to wish her a happy birthday from yeah us at BWF oh ampa okay some Pastor Pat. infa we know Yeah. oh me pon we me pon kra me de bebro street me pon kra me de bebro me pon kra me de bebro Itzy, we wish you a happy belated birthday, Pastor Pat. May bonfire say nyame adom enkoswa engo so na bibia eda wakoma so bia wo pese yame eyema o anase umba anase asafo no nyame enguswa enye ema munina enye ema wo ye bonfire say nyame bema wa hoden ma me mebamba o sa good health no any grace any sa ne mercies na de bia or de my each and every day. May his goodness continue to follow you and his mercies and favor follow you for the rest of the days of your life. Until we wish you a happy belated birthday. we de my lawyer wadi me kan kamera me chia wie na maka say me de chia kese baako ema me dofo pa me mpade mu mpade hunam nka we de me kan de nka eno nka na me de happy birthday no e de atoa so na kire say aboa no ba why nyinyina why ama me why nyinyina why ama me eti atiefo enhye no nso say maame lawyer atenase enti frewudua no na ka kire ne se lawyer Eunice atenase enti obi amfa na fidie no enkoto Rainbow Radio International mesrew se oba ye Facebook no so a enema me ensa ene ehwehwe free ho number 1 obe like number 2 obe comment number 3 no wa share se ne be ya obuwa wobi no no nso atimi ate ene nkomo a ebe koso lawyer mamefa afidie no enhye wonsa na maye update but ansana media fidie ni be hye wonsa no maye update no on say last me can say nkrofo no abegum omo de ke ne saniema no aba no still ebinim nya adwuma anye enso still igusu advertise say amanfo mra enti in all no ho no me pa chewo ya bo ho no kakrama me na me hwe say de na yebetimi ayafa ho Patrio. wadaroma Patrio. Mami edi kan enchia yetiefo ni na mutie ewo Rainbow Radio International, whether by FM, which is 94.2, and now say tuning app no so 92.4 92.4. 92.4 yeah Yeah. And nkurɔfoɔ mo ɛhwɛ yɛn ɛwɔ Facebook so live anaasɛ YouTube so mekyia mo nyinaa mehope sɛ nyame adom mo nyinaa mo ho yɛ ɛnɛ sɛ nyame de ɛnde yɛama yɛn deɛ yɛbɛda no ase na yɛada mo nyinaa ase sɛ ɛnde de mabɛka dwumadie ho. In regards to your updates, into saying your prophets kind every week be my updates kakra and sana you're moving on to your main topic no. In regards to your updates no, say for instance, obi waba chrome ha during in collabrim, yan can say what's chrome ha when you're indefinite leave to remain. Wakodi nsɛmbɔne ɛna yɛakye no ate prison mu. Usually no saa nkɔla yi
omunyi kakra na omunya British citizenship na omubeka say omuye foreign criminals. Into under the Borders Act, we obi a unni krom hankrata na ukita another ekro biso book na when indefinite cramp na omuhu as a foreign criminal. Into no so we di nsempone no mo de wa to prison mo for 12 months and I say for 12 months or more. Omo betumi adeporto after o sentence no because unye krom hani nti ɛno no saa no na ɔmo deport wo a ɔmo bɛka sɛ sɛ wowɔ gyinasoɔ bi a wobɛtumi agyina so ɛde atena kurom ha deɛ a ɛndeɛ ma yɛnhu. And most people will make human rights claim. Nti na last week meka sɛ yɛ human rights claim yi most of the time no ebi a sɛ watena kurom ha akyɛ na watena ha nom for at least 20 years a ɔmo bɛka sɛ wɔ private life ɛwɔ kurom ha. Anaasɛ wowɔ yere anaa kunu anaa ɛba anaa mma ɛwɔ kurom ha a wɔyɛ British anaasɛ wɔyɛ settled a yɛnka ne sɛ wowɔ saa family life nti ɛno nso saa no ɛka yɛ Article 8 human rights no ho. Nti most people will try and make human rights claims saying I'm moving to me atena ha because ɔmo mpɛ sɛ ɔmo bɛkɔ saa kurom no bio because ebia ɔmo fi hɔnom na ɔmo yɛ nkɔlaa nti ɔmo nhyɛ da nkɔ hɔ bio nti ɔmo nhyɛ da anim life na ɛwɔ hɔ but sɛ woyɛ saa claim no based on your human rights na ɛsɛ ɔmo hwɛ na ɔmo hwɛ sɛnya ɔmo betumi ahwɛ whether ɔmo betumi adeport wo anaasɛ wobetumi ada so atena kurom ha. And most of the time, no, so we get some applications they take it time. And I remember say, for some time, no, na almost like I said, almost ever jai sa certification of human rights claim into say udi sa boneno now yes claim no based on your human rights na embrano fono aka say will claim based on your human rights now why you know ebia omo ntum nti omo de wobekọ na later say we appeal la wetumi aye appeal no from ukrom na we free no. And a lot of people were caught up in that nti omo de wobekọ na omo aka say o lawyer no work from ha no obetumi aye appeal ni bibia na say appeal time no so a na yetie o side no from ukrom na wo free no. And of course say you deport na ebia we we know case a ebe dey na wasan ababio. And that was the issue with a lot of people. Nti na nkofro bebre ehun ne say endie calm it down on sa deport almost friend a deport first appeal later. Calm it down on sa rule no na at least some were right of appeal na to me human rights claim na mujituma at least na edaso ewo krom ha. And a lot of cases and I say a lot of the time no say dream say ABA will claim na why no ABA will na also will show omo cramp no on show and I say will partner and I say will area and I say ukru na also ne net no on shada enent na for that long nti enya ade a ye betumi aka say one ono ewo family life and you be under your Nationality and Immigration and Asylum Act almost share in regards to public interest. Insist or almost share be the fact say what's our family life now. Almost share say be what I was say area and I say chrono or area and I say chrono or are no timer or assets no and shada and yeah na say are no during the time I wouldn't say what it's na papa into ebi a wokɔ prison no na wokɔ ware saa nimpa no because wonim sɛ ɛbɛboa wo later anaasɛ wo ware saa nimpa no before a wokɔ prison
anaasɛ wo mba no wo ne ɔmo edi nkitaho before a wokɔ prison. Nti wokɔ prison no na woda so ne ɔmo edi nkitaho. Nti ɛno no saa no na ɔmo ka sɛ ɔmo hwɛ saa relationship whether it's ɛyere anaa ekunu anaasɛ ɛba no a ɛbɛyɛ unduly harsh sɛ ebia saa nipa wei ne kunu anaa ne yere anaasɛ ne mba no ɛbɛyɛ very harsh sɛ yɛde no ɛbɛkɔ without looking at ɔmo no ɔmo situation. Nti usually sɛ ɔmo ka sɛ yɛ deport wo first ansa na wayɛ wo appeal a wo ɛna ɛyɛ sɛ wokyerɛ ɔmo sɛ deɛ ɔmo ka no ɛnkɔ sɛnea mbra no ɛpɛ sɛ ɛkɔ no because mbra no sɛ ɔmo hwɛ wo relationship na ebi a ɛbɛyɛ unduly harsh sɛ wo yere anaasɛ wo mba no ɛbɛ yɛ very should I say disadvantage in terms of wo a wokɔ no deɛ ɛndeɛ ɔmo nsan nhwɛ mu biom sɛnea ɔmo betumi ama wo atena kurom ha ayɛ wo appeal ansa na sɛ ɛsɛ wokɔ a wakɔ anaasɛ ɛsɛ ɔmo ma wo asetena no a na ɔmo ama wo asetena no. Because usually in these cases sɛ wowɔ indefinite ne koraa mpo a automatically because ɔmo ama wo saa deportation order no ɛno no bɛ cancel wo indefinite no a wowɔ no nti akɔyɛ te sɛ wonni asetena koraa. Nti biribi saa no ɔmo hwɛ sɛ ebi a wo yere no biribi pɔtee wɔ ho a ɔbɛhia in regards to wo a wo yɛ deport wo anaasɛ wo mba no biribi pɔtee wɔ hɔ a ɛbɛhia ɔmo sɛ in terms of ɔmo hwɛ ebi a ɔmo ɔmo bi ɛyɛ yarefoɔ nti wo yere no ɛnhyɛ da ntumi ɛnhwɛ ɔmo the fact sɛ saa yareɛ no ebi a ɛyɛ terminal illness anaasɛ ɛyɛ biribi a ɔmo ntumi ɛnhyɛ da ɛnya cure anaasɛ ɔmo ntumi ɛnya treatment ɛmfa ho no nti ɛbɛyɛ critical sɛ wobɛda so awɔ kurom ha because of the fact sɛ wo yere no ɔno ankasa ntumi nhwɛ nkwadaa no anaasɛ ɔno ankasa ntumi nhwɛ saa akwadaa no by herself. Nti biribi saa no na woka kyerɛ mo sɛ it will be unduly harsh sɛ yɛbɛka sɛ saa nipa no ɔnsan nkɔ ne kurom no whereas akwadaa yi other critical stage anaasɛ ne ho mfa no a woka sɛ ɔmfiri kurom ha. Nti saa nneɛma wei no ɔmo hwɛ wo relationship with nkwadaa no a wo so wowɔ no ɔmo hwɛ relationship na wowɔ with wo yere anaasɛ wo kunu and you have to be able to provide them with all of this evidence say ni say ɛna wasetena with wo yere anaasɛ wo partner anaasɛ wo mba no ɛteɛ nti ɔmo ɛma wo saa rights no to be able to stay within the UK before they deport you. But it is critical say oh yes I claim now ubetumi I provide omo with all of those evidence. Otherwise so omo ehu say bia uni gyinasoɔ bia then they would go ahead and say bia wo yere na wo so ono no wɔ hɔ no krampo no onhyɛ da any hɔ because yehu proof of address bia sɛ ɔmo tenaeɛ anaasɛ wɔn mba no a wo se wohwɛ ɔmo no krampo wɔamfa evidence bia amba to show sɛ wo ne ɔmo ɛwɔ nkitaho nti yɛngye di sɛ wowɔ agyinasoɔ bia nti yɛde wo kɔ a na watumi ayɛ wo appeal no from baabi a wowɔ no na ɛno nso akɔ but in terms of ɛno no saa no na sɛ wotumi ehu sɛ ɔmo ayɛ serious because ɔmo sɛ ɔmo bɛ deport wo first na appeal later na it's more likely or not say it's possible say one fact are required documents na anka ho dia because they are looking to deport you as soon as possible until uri will sentence na pe almost share flights to the wako. It is a way to me and provided evidence now ma definitely they will go ahead and deport first and sana oma ma was rights and say be appeal e will chrome her.
Into that's first thing first in terms of yɛmba no a usually ɔmo committee korɔ no ɔmo bɛka sɛ yɛn deport ɔmo first na later on ɔmo nyɛ appeal. And then in terms of na profit na woka bibi afa care workers a ɔmo ɛɛba a sometimes ɔmo ba a ɔmo nya edwuma ɛnyɛ. When it comes to your care work and I say your health and care work no, under your immigration rules no, ɛka skilled workers no ho. Nti sɛ employer bi anaasɛ care home bi ama wo COS sɛ ɔmo ɛmma wo adwuma ɛwɔ kurom ha a, usually it is because ɔmo ɛwɔ genuine role ɛwɔ kurom ha a ɔmo pɛ sɛ woba abɛfele. Nti most employers have to show say ɔmo vacancies, and because ɔmo behia this number of people to fill in those vacancies no nti na ɔmo ɛyɛ saa applications way. Usually, applications from outside the UK, no, there isn't any limit to numbers of people are to me aba because the government haven't put a limit and I say a cap on in nkurɔfoɔ to me I recruit you from outside the UK into the UK. And see, most employers can recruit as many people as possible within a year to be able to fill in roles now almost saying almost into me and filling. And the employers also have a responsibility to make sure say obi biara a ɔmo bɛma ɔmo COS no, they would make sure say they are giving them the COS because they have a genuine job, and also that they are going to pay them at the salary now ɔmo kaa sɛ ɔmo betua ɔmo ka no. And they also have to make sure say ɔmo ma ɔmo 1 year and say 2 years now, then within that 1 year or 2 years, saa nipa no nso is also working within the hours na omo ede ama nipa no. And see, all of these things have to be recorded because it's part of omo management system na omo agreed to when they gave them the license. And see, you would see say within the system, the sponsorship system, no management system, no, there will be a category for every worker bia one man is COS. And if on the system you are saying say saa nimpa we one man is COS, the nimpa no so your man visa na, you would see say the system will automatically register say saa nipa no etumi asate adwuma no anaasɛ waba UK kurom ha because they will issue the person with a biometric card say ɔnyɛ adwuma no. So if for instance woma nipa no 1 year sɛ ɔmbɛyɛ adwuma ɛwɔ kurom ha, then it means say within that 1 year no sɛ ɔnyɛ adwuma no a ɔbɛtumi aswitche akɔ adwuma foforɔ because ebia ɔne wo kaeɛ no you are not willing to extend the visa no after the 1 year. Nti wenya adwuma foforɔ a ɔmo bɛma no saa COS no ɔbɛtumi ayɛ saa adwuma no after the 1 year. And if that is the case, they will have to know when will 1 year no ebeso send your nso ebetumi ama o COS beginning from the end date of that previous COS no. And it's important to note say obviously applications within the UK no is different from applications outside the UK. Nti say obi free outside the UK na omo eba, there are different requirements that omo here every saa nimpa no ho. Whereas if they are within the UK no, because they were able to show those documentations before no, usually they will just have to show those documentations again whilst they are in the UK. But ebia obaye no o visa na ye de woto so ebia na ye 3 years ni bi anase na ebia ye 5 years ni bi nti wabenya saa care work no, but when who say
Omuma wo ejuma no omuma wo 1 month. After 1 month, omuma wo ejuma biom. Nti akoba ne say 3 years now was so no. Afe I say utumi hwehwe ejuma foforo. I know of people who have been able to get jobs. Um almost a year juma will different company, but still now almost COS no is with a different company. Into obi saa no sɛ ɛkɔba ne sɛ ɛyɛ sɛ ɔkɔ renew a na ɔmo kɔhwɛ sɛ wo evidence wɔ here a ɛkyerɛ sɛ na woyɛ adwuma ama employer na ɛma wo 3 years no. You don't have evidence because na ɛnyɛ ɔno ɛna wo ne ɛyɛ adwuma no. Nti na akɔyɛ te sɛ different scenario altogether because saa nipa na wode ɔde COS ne ma wo sɛ wobɛyɛ adwuma ɛwɔ kurom ha no ɛnyɛ ɔno ɛna wo ɛwɔ ne nkyɛn a woyɛ adwuma no. Nti sɛ ɛkɔba sɛ wokɔ renew a it will become very difficult for you to also say na woyɛ adwuma ɛwɔ saa nipa no hɔ in terms of ebia wo indefinite leave na wopɛ sɛ wokɔ akɔyɛ. But when it comes to ebia switching employer because with dwuma na ɔmo ɛka sɛ ɔmo ntumi ɛnyɛ bi ɛma wo no, usually sɛ wo period anaasɛ wo contract term na ɔmo de maa wo no sɛ ɛyɛ short period no na wo switch it to another employer there and they of course wobɛtumi aswitch it as long as the new employer is able to give you COS wobɛtumi ɛde ayɛ new application. Nti you have to be able to make sure say new employer no will have the end date of old contract period sɛnea ɔmo bɛtumi ama wo new one. Sɛ woka sɛ because of the fact say me old employer no me contract with ɔno no ɛndɛɛ but because ɔnyɛ adwuma ama me no nti mepɛ sɛ menyɛ adwuma ama a different company because the COS is still in the old company's system say ɔmo ma wo 3 years ne nti ɛno no saa no they will have to release you and releasing you would mean say they would definitely need to inform the home office of the reasons the nti a ɔmo release so because of course when I was say genuine ejuma when I can say wetua ɔmo ka say when I can say of course nipa ne ba obema no contract period for 3 years nti sɛ wo ankasa wantumi ama mo adwuma no a then it means that there's something fishy going on which the home office will not agree to. So most employers no anaasɛ care homes are almost employers are nkurɔfoɔ no they will not be willing to say they will release saa nipa no from ɔmo system no so. Then it means say saa nipa wei so onye adwuma koraa mpo na ɔyɛ a sɛ edu point na ɔbɛyɛ ne indefinite after 5 years na aba critical at least sɛ wotumi enya edwuma no a yes of course because ɛyɛ sɛ wohwɛ wo ho na wohwɛ ebusuafoɔ no ɛyɛ sɛ at least wonya sika kakra bi ɛbɔ wo ho ban nti yes of course you have to work na wetumi etua wo dan ka wetumi ahwɛ wo ho asan ahwɛ ebusuafoɔ so nti that one of course when it comes to edwuma no deɛ mɛka sɛ wonya bi a yeah when it comes to the contract that hasn't ended nso so a let that be a warning for nkurɔfoɔ a ɔmo ɛreba. If you need a shorter contract period rather than a long contract period, patcho na more advice nkurɔfoɔ sɛ and the ɔmo ngye shorter contract period rather than the long contract period sɛnea at least sɛ ɔmo yɛ adwuma foforɔ a ɔmo betumi nso aswitche akɔ saa side no nso. Nti that is in terms of care worker routes na anaasɛ healthcare worker routes na nkurɔfoɔ ɛbɔ ho dawuro a ɔmo ɛda so gyegye nkurɔfoɔ aba nti ɛno nso ɛwɔ hɔ saa. And then third but not the least I know sɛ nkurɔfoɔ ɛda so ebisa about priority service. When it comes to priority service I know say sometimes ɛnyɛ de bia na wobɛyɛ application a wobɛnya saa option no but wopɛ sɛ wotua for priority service a usually the case is that ɔmo renew ɔmo
system no anadwo bi a nti so wopɛ sɛ wohwɛ sɛ at least ɛno nso ɛwɔ hɔ a you can go ahead and then wait till the next day a yɛnka de sɛ at least anapatutuutu no wobɛtumi ahwɛ sɛ ɔmo de saa priority service na aba. It's not always that they have it, but sɛ woyɛ keen sɛ ebi wayɛ wo application ne ntɛm wɔ asetena no ɛnya nwuyɛ but wopɛ priority service ne deɛ a ɛndeɛ na ɛyɛ sɛ wogu so ɛtwɛn na at least wo nsa ka ɛno no because sɛ wokɔtua for application fee na unfortunately you can't go back and pay for the priority nti it's better sɛ wobɛtwɛn ama priority service no aba so na woatumi atua for both the application and then priority together instead of say wotua ka for application no na woka sɛ oh because na mehu priority no nti metua ne ka saa nti sɛ wotua ne ka saa deɛ a ɛndeɛ you are willing to wait for the standard 6 months ansa na wo decision no aba. In regards to that, no, so we'll train for that 6 month period, yeah, then no say you'll be our fault because at least so we our application in term anaka over to me akoso ahwe saa say omo the priority service no ebeba because enye de bia na obehu ewo so but say oma omo time kakra omo de beba so nti mamenja updates no aha na yentumi in twaso. Diao, lawyer edi tribu abaye na yema lawyer enum nsuo no mfo ne minim na ofo ne minim wi a ye di dwuma no ebeto awso. Mabe 1 minute mesan aba wonchen. This is our world. This is our world. Here we are in our community. There are the laws. There are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner, with over 30 years of unbroken service to the community, is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us. Speak to us. Let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Radio International 92.4 FM. Say Manchester a DAB+. Kai huni se ubetimi adownloadu ye app no ewo Apple anase Android. Enye nyina ubehunu Ghana and London. Na nia ubepiki biya no udam bifua. Echere se ubetimi anyaye. Oni ebetimi adi nkomo, oni ebetimi atie radio no nia ekoso no nia ekoba nyina. Emra lawyer edi information no ebre yi hye no nso. Na kai huni se wonso ubetimi aba line num se akwan jaba mu a anasa wo asemi bisa na wo de abeto lawyer nim na ententema lawyer atimi abuwa ano ede amawo ene lawyer bon nsem no bede na ode breye wo hwesa na update no koye no kura no a enye easy enti lawyer say menwore ubetimi de unia no aba no nso no obeye adwuma kama se na ebeye a anumunyam hye no ebeye awurade de ene lawyer say yemfa yani enkyere Tottenham eho ena ene anopai ombesi nkonwa na owo a ohaw bi da woso amane bi da woso no na odi abedan omo na omatimi ahwe kama edi amawo obi bisa me say na pastor na number no yebefra yemfre no maben 0208 133 4646 0208 133 4646 and that's 0208 133 1134 anopai yehwe
Jumadia lawyer Eddie Bray or say, can I apply with my British child to come and live in the UK? Can I apply with my British child to come and live in UK? Me so medi akwanja akotumu say omoma me kwan na me so membra metena UK wo mera me wo British akola metimi agina no so anase metimi apply na me so medi aba yebehwe ensemi say who is a parent under the immigration rule. Why na ye owofo ewo immigration emrenum, and what are the eligibility requirement that a parent would have to satisfy under Appendix FM. Maminja mienui na yemfanshasiye na yekono yebetuaso. Lawyer, can I apply? Can I apply with my British child to come and live in the UK? And see, Prophet, your topic way and yet very straightforward and I say simple topic because sometimes it be more hard almost say I may be wo me bano e wo chrome ha na it be ne papa British but me to Ghana into akwala no okra no book and of course me ne te Ghana honom nti mepɛ sɛ mehu sɛ biribi wɔ hɔnom anaasɛ ɛkwanya bi wɔ hɔnom a mɛtumi agyina so anaa kora mpo sɛ akwalaa no wowɔ no wɔ ha a woanya ne British book ɛna wode no kɔɔ fie but wankasa wonni asetena nti woninam wohwɛ kwan bi so a wobɛtumi de afa so de anya wankasa w'asetena nti that was one of the questions I mean me say and the mamemfa enye and that topic yi na yen hwehwem enhu senya embra no ebema saa nipa no kwan say ohwe ye immigration rules specifically under ye Appendix FM obehwe say obi a o ka say o ye parents a wo de o ba no eba say ohwe ye entry clearance under the parents roots na say wo awofo na na say nipa na ebia yanka na say oma ama wo sa court order na say bibi say wo na wo ye akola no ahwefo no na say utumi kire say akola na wo ka say oye akola no oye a child under the age of 18 sa akola no nso either say okra British citizenship anaasɛ okra indefinite anaasɛ okra saa EU settlement scheme as an EEA national child nti saa akwadaa no ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ wo a woyɛ awofoɔ no akwadaa no te UK kurom ha a wobɛhwɛ no because ohia obi a obetumi ahwɛ no wɔ UK kurom ha nti because of saa phrase ne say the child must be in the UK ninti untumi enkasa woyɛ application no ɛne akwadaa no ɛɛba because sɛ wohwɛ the parents roots requirements na it requires sɛ akwadaa no ɛbɛwɔ UK kurom ha akwadaa no nso is under the age of 18 a ebia okra saa British citizenship anaasɛ EU settlement scheme as an EA child anaasɛ okra indefinite leave to remain nti sɛ yɛka ne sɛ akwadaa no ɛwɔ Ghana ɛna wo so wote Ghana deɛ a ɛndeɛ ɛbɛyɛ a bit difficult sɛ wobɛtumi aka sɛ wo ne akwadaa no ɛreba UK kurom ha because they are expecting sɛ because akwadaa no ɛwɔ UK kurom ha no nti ɔno no ɛna ɛbɛhia n'ahwɛfo anaasɛ nipa no a ɔbɛhwɛ no sɛnea ɔno nso ɛbɛtumi atena kurom ha nti sɛ ebia yɛnka ne sɛ akwadaa no a wɔka sɛ ne maame anaasɛ ne papa ɛyɛ British ni sɛ saa akwadaa ne maame anaasɛ ne papa no a ɔyɛ British ni no
sɛ ɛyɛ wo partner and ɛno nso ɛbɛma wo a different route a wobɛtumi ɛde afa so ɛde aba kurom ha. Nti saa partner anaasɛ ɛyere anaasɛ ekunu no, sɛ ɔno no ɛte kurom ha as a British citizen anaasɛ ɔno ne te kurom ha a okura indefinite leave to remain na ɔka sɛ because of ɔno ne nti wo ne wo ba no a ɔyɛ under 18 mopɛ sɛ moba UK a, then you would apply under your partner route. Your partner route no usually no ɛyɛ sɛ wotumi kyerɛ certain requirements a wobɛtumi de anam so aba UK kurom ha. Nti sɛ wo partner na ɔwɔ UK kurom ha kita British citizenship anaasɛ indefinite a, ɛnna ɛsɛ sɛ motumi kyerɛ sɛ ampa mowɔ relationship mu a ɛmu tim. Nti ebia wo ne no atena moyɛ awarefoɔ nti mo communicate mostly over the phone anaasɛ WhatsApp messages anaasɛ video calls. Nti wowɔ saa evidence a wobɛtumi de akyerɛ sɛ ampa mo relationship wɔ hɔ a ɛtim. Then you have to be able to show sɛ saa wo partner no anaasɛ wo kunu no a wowɔ ɛwɔ UK kurom ha no nso ɔyɛ adwuma a ɔbɛtumi akyerɛ sɛ ɔgye sika dodoɔ at least 18,600 a year. Nti ɛno nso saa no ɔde ne payslips, bank statements, adwuma mu letter ɛbɛkyerɛ. So ɔyɛ self-employed ɔno ankasa ekura ɔno ankasa business nso so a ɛndeɛ sɛ ɔtumi kyerɛ sɛ ne business no wa register, ɔtumi ayɛ ne self-assessment for the last financial year, ɔtumi atua tax bi a ɛyɛ sɛ ɔtua. And also the fact sɛ ne accountants no nso ɛbɛtumi akyerɛ sɛ wayɛ ne statement of accounts for the year nti biribia ɛda hɔ pintin a obiara bɛtumi ahwɛ sɛ ampa saa nipa wei ne business na ɔyɛ no ɛyɛ genuine business nti ɔbɛtumi de documents no nso akyerɛ. Sɛ ɛba wo a wowɔ Ghana no nso a ɛyɛ sɛ ɔmotumi ehu sɛ wo a woyɛ ne yere anaasɛ woyɛ ne ho kafo no ɛyɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ woayɛ English language test. Nti saa English language test no wowɔ degree te sɛ undergraduate degree anaasɛ master's degree di a ɛnde ɛho hia sɛ wobɛyɛ saa English language test. Nti English language test no ɛyɛ for nkurɔfoɔ a ɔmo ntumi nkyerɛ sɛ ɔmo ayɛ undergraduate degree anaasɛ masters anaa PhD. Nti ɛno no saa no woyɛ English language test which is IELTS na wobɛyɛ no at a level A1. But sɛ wowɔ degree anaasɛ undergraduate degree anaa master's degree anaasɛ PhD di a ɛno ne sɛ wo ɛyɛ assessment with ECTIS online na ɔmo etumi akyerɛ sɛ wo degree na wowɔ no ɛmeeti ɔmo common European standard framework level no. Ɛna ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ tuberculosis biara nso ɛnni wo mu nti because most of your African countries no they see it that we are at risk of tuberculosis nti ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ wayɛ tuberculosis medical test no ɛna tuberculosis biara nso ɛnni wo mu. Ɛna nipa no a ɔwɔ UK kurom ha no nso ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ ɔwɔ accommodation anaasɛ ɔwɔ dan a wobɛ mu a wobɛtumi atena. Nti ɛno nso saa no nso ɛyɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ ampa wowɔ accommodation anaasɛ wowɔ dan a at least sɛ yɛka sɛ woba kurom ha wobɛnya baabi nso apɛkyɛ anaasɛ wobɛnya baabi nso ada. Nti under your partner route no wo as maame no wobɛtumi ɛne akwadaa no nso aba kurom ha because woatumi akyerɛ sɛ wowɔ partner a ɔwɔ kurom ha a wobɛtumi ɛne ɔno no aba. Nti ɛno no saa no because akwadaa no ɛyɛ British ne nti ɔno deɛ ɛho hia sɛ ɔbɛmeet requirements bia because ɔno no ɛyɛ British nti ɛno ne sɛ ɔretam ne nneɛma aba.
But let's look at the other scenario where ebia one akwala no papa eni ho na ohwe kwan bi so ede aba because one akwala no papa ntem esim ntem nti mentumi ankoso nti one akwala no pe na mo ho. So it is sad, yeah, then usually they expect say akwala no ebe UK Chrome ha answer na wo awofo no ebe to me aye application. But what if, for instance, akwala no on sheda enyi bia into untumi nka nche ne say ono ankasa emba UK Chrome ha because usually akwala we dey under 18 there. Ono ankasa entumi nhwe ne ho saa. Or hwɛ sɛ ebia for instance saa akwala yi kye sɛ me ne ba because there's no way a obetumi ahwɛ ne ho. Of course, awofo biara ɛmfa ne ba ɛmba Chrome ha saa because ontumi ɛnhwɛ ne ho. Nti sɛ woba a, usually no only akwala no ɛna ɛbɛba UK Chrome ha. And most of the time ebia sɛ woba visitor akwala no deɛ ehu hia sɛ wobɛyɛ visit visa ama no because okra ɔno ankasa ne British passport a wobɛtumi ɛde ewuram anytime. Nti sɛ mobile visit na woka sɛ okay wo ne wo ba no ɛreba visit because mopɛ sɛ ebia mo ɛhwɛ kurom kakra mo ɛbɛsra family nti mo ba kurom kakra na mo asan akɔ back a usually in that case we will say when it comes to visit application really they don't allow say we switch it but say we visit no would ya and the homemaker say okay because we visit no e wuninti ye be ma kwan a obetumi and ISR application no from UK Chrome ha nti eno no sa no because we no enya aba UK Chrome ha nti o ka say o ye application no as awofo no and because wo edikan aba Chrome ha nti o kyerɛ sɛ akwala no since wo baaye no wankasa na wahwɛ no mahwehwɛ school krampo ama no isisi akrampo no wɔ school mu a wo picking it up anaasɛ sɛ ɛba parents evening anaasɛ biribi saa na wo na wokɔ sɛ ɔmo ɛkyerɛ sɛ GP nso so wa register akwala na wa register akwala no deda nti ɔno nso ɛwɔ GP surgery a ɔno nso obetumi aka sɛ wo din ɛwɔ so as ne maame a wa register no at the GP a obetumi aka sɛ ɔwɔ appointment krampo na wo ne no ɛkɔ. And then when it comes to the fact say ebia wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ wo meet financial requirements and I say say maintenance requirements na those things will not really matter because untumi enkyerɛ sɛ na wɔ asetena ɛwɔ kurom ha. Sɛ wentumi ankyerɛ sɛ na wɔ asetena a usually no woyɛ saa family route application na ɔmo de wo to 10 years route no so because ɔmo bɛka kyerɛ wo sɛ wentumi meet immigration status requirements anaasɛ wentumi meet yɛ maintenance requirements anaasɛ wentumi meet yɛ English language requirements deɛ a ɛndeɛ ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ ɛbɛyɛ very unreasonable sɛ akwala na ɔyɛ British ni no ɔno ɛbɛsan akɔ back to Chrome na wofiri no nti bibi saa no na ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ because afei deɛ akwala no wode no akɔhyɛ school mu sisi a ne GP ne bibia ɛwɔ ha mo wɔ ebusuafoɔ krampo ɛwɔ Chrome ha ne nti ɛbɛyɛ difficult sɛ woka sɛ akwala yi woyi ne efiri school ne mu anaasɛ ebusuafoɔ no a afei wabɛhu ɔmo no woyi ɔmo efiri ɔmo ntɛm asan akɔ back to Chrome na wofiri no nti ɛno no saa no sɛ wotumi kyerɛ sɛ saa akwala yi under EX1 A no it will be very unreasonable say yɛka sɛ akwala yi ɔnsan kɔ back to Chrome na wofiri na then ɔmo bɛka sɛ okay because wetumi akyerɛ sɛ ɛbɛyɛ very difficult sɛ akwala yi yɛka sɛ yɛde no kɔ back to ne Chrome a
wo ne ɔno no ɛfiri baeɛ no nti yɛbɛma wo asetena no for 2.5 years anaasɛ for 30 months sɛnea wobɛtumi anya asetena atena kurom ha with wo ba no. Nti usually the alternative is either say woba under the partner route because ebi a wo ne akwadaa ne papa anaasɛ maame no aware anaasɛ wo ne akwadaa no aba UK kurom ha a moyɛ application no because in order to meet your immigration rules no is very important sɛ wo facts anaasɛ wo circumstances no ɛbɛyɛ in line with their mmara no nso ɛreka. Sɛ ɛnte saa deɛ a na ayɛ difficult kakra ama nipa no a ɔpɛ sɛ ɔne saa akwadaa no ɛba UK kurom ha because mmara no ɛnhyɛ da ɛmma ho kwan sɛ because wo ba no yɛ British ne nti wo ne no ɛbɛfiri saa kuro no a wofiri no anya visa automatically sɛ moɔba. Ɛho bɛhia sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ akwadaa no wɔ kurom ha deda. It may be sɛ akwadaa no ebi a wabɛsra ne papa anaasɛ ne maame ɛna nsɛm esisi in terms of ne parents na ɔwɔ ha ne health nti aba no critical sɛ ɛyɛ sɛ wobɛgye akwadaa no nti sɛ biribi sɛ esi deɛ a then of course wobɛtumi aka sɛ because wo ba no ɛwɔ ha deda no nti woyɛ application no abɛhwɛ wo ba no ɛwɔ UK kurom ha because ebi a ɔbɛsra ne papa anaasɛ na ɔne ne papa anaasɛ ne maame ɛte ɛwɔ UK kurom ha aba no critical because ne maame anaasɛ ne papa ɛyare a ɔmo ntumi nhwɛ akwadaa no nti ɛyɛ sɛ wo ɛna woba na wabɛtumi ahwɛ akwadaa no ɛno nso sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ wo na wowɔ saa responsibility for akwadaa no because ne maame anaasɛ ne papa no ɔwɔ ha no ntumi nhwɛ ne deɛ a ɛndeɛ ɛno no ɔmo bɛma wo kwan sɛ yɛ application na ɔmo ma wo saa visa no to be able to come here as a parent a wobɛtumi nso abɛhwɛ wo ba no a ɔyɛ British anaasɛ ɔyɛ settled. Nti prophet ma mengya no wɔ ha na nkurɔfoɔ a wɔwɔ nsɛm bisa no ntumi bisa ɔmo nsɛm. Emo lawyer masɔ dadeɛ no mu ɛwɔ ha na afe yatoto de afa nifa benkum ne baabi a yɛde bɛfa ɛde ma atiefoɔ megye di sɛ ɛnɛ anɔpa information a wode aba no ɛyɛ very 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 strong and very 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 brilliant yɛmfa ɔfrɛfoɔ a odi kan na yɛntie nea wɔde ba mepaakyɛw mema wakye ɛma wakɔ aba ɛba yɛdwumadie so ɛnɛ anɔpa yi. Prophet, Mema Wachi, Mema lawyer so action no pay. Ohene you so Ohenewa. You my son is a lawyer Casano. Or sister Ubi any Accra or British or Ghana. The easiest route in it is the officer of Bahanma on the Basom of holiday. Pacho na Sana Nipan or Ghana no requirement Bena Ubi here. Edi sɛ ɔne ne ba no British neighbor UK holiday and no so prove bibia na mpamacho. It's usually no with visit application no wo ba as a visitor no so to me kyerɛ sɛ ba on a genuine visit ɛnyɛ akwadaa no because akwadaa no ekrom ha yɛ no krom okita book no sɛ ɔno deɛ ɔnkyerɛ hwee but wo ni ekrom ha book no ɛna wo yɛ application for visit visa. In for visit visa ne deɛ ɛsɛ to me kyerɛ sɛ wo ba wo kasa wo bɛsra ebi a ebusuafoɔ anaasɛ wo bɛhwɛ kurom ha no wo ba as visitor to be able to show sɛ wo ba as a genuine visitor no ebi a wetu kwan da waba kurom ha da nti ɔmo nim sɛ wo ba usually wo sign echo back nti ɛno nso ɛboa in terms of wo visit application a wo yɛ. Sɛ woyɛ adwuma a wode ɛno nso ɛbɛka ho wode pay slips any bank statements ɛbɛka ho to show sɛ woyɛ adwuma ampa wɔ kurom wonya waketua as normal
Say oh banso so I say to me share o circumstances and now say with ties na wo e wo krom into say oh ka say e bia apart from adwuma na woyɛ no ebi a woyɛ asɔre adwuma kakra into asɔrefoɔ bɛma wo letter anaasɛ woyɛ other things in terms of mbɛkuo anaasɛ biribi saa na then you should be able to produce some form of evidence anaasɛ letter from them to show say where your responsibilities are will carry out in terms of mbɛkuo no anaasɛ whatever else you do apart from adwuma na woyɛ no. And then if it's the case, say, for instance, to say sanya meka you know, woyɛ adwuma into wonya waketia into wo ba one kasa na wo bɛhwɛ wo ho because wo bɛsrɛ wo bi dia ɛyɛ nipa no na ɛbɛhwɛ wo anaasɛ one kasa na wo bɛhwɛ wo ho into you have to be able to show sanya wo betumi a maintain wo ho ɛwɔ kurom ha wo na wo tua ka for wo holiday na wo ba na na into say wo a then they want to see evidence in your account say who was sika ubetumi ede ahwe wo ho say wo ba and then they want to see evidence say ubetumi so actually say wo ba na wo ne na ba no so ubetumi ahwe no say accommodation no na saa nipa na all ma wo invitation no e ma wo accommodation dia and they ono so e be throw letter to confirm say wo ba so so and so address and na wo betena so ne address and asend the property and na obetena so for the time over for holiday nti eno no sa no na wo kire say ubenya baby ada ubenya enough to be able to say over for 1 month crampo na o sika na obetumi e de ahwe wo ene wo ba no. So what the sika to account no just by heart maybe say say na sika no we are free here because we pay slip no yeah ketua we and oje nti you have to be careful because every amount there ebe kwakoto account no omo person omo say say and na unya sika no oh yeah extra business on the side and say oh yeah extra business on the side and they prove say oh business registration no and sika na unya free or business no a certain amount you say £100 a week and then now what you say invoices are more and clients no e do sa amount na o chere no into you can't just be putting money in the account just like that so to me extra say nipa na what UK Chrome hana e be maintain no so a saa nipa no ɛsɛ ɔtumi kyerɛ sɛ ɔwɔ saa sika no ɛwɔ ne account no mu a sɛ ɔba a ɔbɛtumi ɛde ahwɛ wo nti there are requirements that you have to meet ansa na ɔmo ama wo saa visit visa no yeah. Okay, lawyer mpacho samitiasi another the when he said idea obano air British no ebema wo a little bit advantage nanka how they about say you can dey na say we are crying free bukra na it make it different bias yeah because in terms of the visit ne dear wo ba no and I say to me kyerɛ sɛ wo ba visit keke nti ɛnyɛ based on akwala no na wo yɛ application no wo yɛ based on the fact that wo ba visit but say akwala no ɛwɔ krom ha deda na wo ka sɛ wo ba join na akwala no dia ɛno no ɛyɛ different application altogether. Okay, lawyer mpacho na sa akra ne papa ka say abi amba za akra no be say be 6 years 7 years opesa akra ne besra no sa akra 8 years ni ade wontimi mba enti say also maame na de ne ba no so no ekwa bi wo ho maame no ye hwa ni se bia ubenya take advantage of akra ne British citizenship na nke bia wo maame no na papa no wa yisu no the ekwa nya bia ni wo sa mpacho Debbie and Tissa into Tissa Oba as a visitor only Akolano eba. That is the only route I'll obey to me ne Akolano aba visit. That's a plan of pay lawyer I mean shamo That's you. Ohene yenso yada wasi onyame nhyira wo afidie mu ha saa ene ye no wo hwɛ wo mmere na eye 10 pe ene ohene bo no wanya abeduru
Mame ensa ma wo achibi mu na menka nkyere wo se medi embre kakra bi beka lawyer ho na kyere se wo call na wo pese wo ye no wo nso watimi aye yemfa be 5-10 minutes bi enka lawyer ho na fi yetimi abu yeketim se woni mu ne ntia enne asori wo ho ntia wo so odifo ko home na wo prepare na odi ahia wo ewa asori mepa chew mema wache ema wo akwaba eba dwumadi so na Joshua pan am to say Onyame adaroma ye ho ye papa lawyer 80 lawyer if I say now also to say Nyame adom patchana nso because me pa show me case ni say me gina me maso na je me 2.5 no na me me wife no problem o ma me ho nkra no ntimi dia se ne court ama ayefin pase na judge no because on thank for me conform be 4-5 times and 4 months and I judge ni bi sam say yeah na me hwe na me say me here contract order because my order no am medical ko je me 2.5 no first one na ewu ye no judge ni catch say fine this no me won say ni store niama entire ni paboa ni say I won't be able to na ya odu amenye nti na me yo no a me de koma social for no mo de ko sa na social for no ka say o mo twa case no minim reason anti am ka say o mama judge na twa case no ka sa ta na judge na de 2.5 na mama yawie na nya me 2.5 na nti ewu ya me ko ye no e se mu a community na Ukraine atwa mo wani atwa last I march no so me ko bo me sa no me ko bo me sa no mo say say minya evidence I won kwa no flex mo doctor ana say o mo GP na say school but sa di ni you am so judge na fa ma no judge ni so nya ma me order say menye sa ni ma ni bia o be kire me ana say me fa sika cash and mo ana mo dress oni bia no judge ni say oni ma me order sa nti say no minim na sana ya another application akọ because me call court was say me order no mo say atwam when you say judge ni sika when you time but atwam when you nti say sana ye new application about title arrangement order ma say ayeko be say ko be say 2 months ni menti o mo hwe nti minim say say me sin but me the receipt ni dey e dey akoma home office for because o ma me time nti me ko ma say asana court so mo ma me more time nti oni do mo kan hwe but you kwana kwa so asese no menya na free Mami bisa first application yamao. What's it? First application why na yamao? Judge ni kire me baby ko me ka say me illegal no judge ni kire me baby say me call lawyer do no o ma me address ti lawyer no ho na me call ya o mo ye ma me on dey o man jimi sika. Okay. Because usually no. And a lawyer no say no judge no a school headmaster. Okay. And so usually no, I know say oh yeah application relying on court order there. Usually no say court order no etumi kire say wama direct contact with nkola no. Nti direct contact na kyerɛ sɛ wobɛtumi akɔhu nkɔlaa no wobɛtumi ɛne ɔmo apie wobɛtumi ɛne ɔmo aba wɔn nkyɛn for some days bi na wotumi ahwɛ ɔmo but sɛ ɛnte saa deɛ a then it means say it was based on the premise say wobɛnya saa direct contact but because wentumi enya saa direct contact ne nti na home office kyerɛw sɛ sɛ wonni saa direct contact a ɛndeɛ sign de biribi bra ɛbɛtumi akyerɛ sɛ wowɔ direct contact with nkɔla no because wontumi nka sɛ wo ne ɔmo kasa wɔ phone no so kɛkɛ anaasɛ wontumi nka sɛ wotrɔ ɔmo nti ɛno no saa no home office for no ɛngye ɛntom because to ɔmo no ɛkyerɛ sɛ wonni relationship biara with nkɔla no because wode ɔmo kasa wɔ phone so kɛkɛ anaasɛ wotwerɛ ɔmo kɛkɛ but ɔmo hia biribi a ɛbɛkyerɛ sɛ nkɔla no wohwɛ ɔmo anaasɛ wokɔhu ɔmo anaasɛ wokɔfa ɔmo free school
anaa biribi saa ɛyɛ sɛ ɛyɛ direct contact ɛnyɛ indirect contact nti sɛ wonni biribi saa deɛ a ɛndeɛ ɛbɛyɛ difficult ama home office for no asan ama wo asetena no bio nti I would say in terms of the child arrangement order no naka in terms of maame no sɛ woka sɛ still na ɔma wo ɛnhu nkwalaa no a then maybe it might be advisable sɛ wobɛka kyerɛ judge ne sɛ ebi a matry san sɛ na maame no ehu sɛ ɛsɛ me ne nkwalaa no ɛwɔ contact but still na ɔma me ɛnhu nkwalaa no then na mobɛtumi ayɛ afa ho in terms of ebi a Kafka's report anaasɛ Kafka's social workers for na ɔmo ɛyɛ officers to the court no ɔmo bɛtumi ayɛ ho biribi a mɛtumi enya ebi a supervised contact bi from time to time na ɔmo ehu sɛ me ne nkwalaa no ɛyɛ fine nti you can call the court and say why your application no bio ma wonte ho hwee na then na ɛrekɔ na ɔmo ɛnsan hwɛ mu bio but child arrangement orders deɛ wokonya a it take time definitely 2 years or more nti ɛnyɛ ade a mɛka ne sɛ wobɛtake a few months kɛkɛ na asɛm na asa you have to really apportion time to it nti I would say one Mama, you try me, Cascas and social Burma. First time, I'm in direct contact. As you remember, I'm direct contact. The direct contact, no, my wife on bear 5 times. I mean, take Kunoso, my friend, a colleague. My cover 5 times. My home crown. I'm a judge in the club, I can't. But now you saw later on, social funds, your mama, judge in lecture. The other judge in the mom direct contact for 1 year running. The 1 year running a come. Okay. Nti oh yeah another child arrangement order say ubenya side direct contact ni bio. Yes sir. Yes sir. Yes. Aha. Because yeah. Mommy home kra no. Yeah. Nti na make say enya ade e be take few months keke. It's a whole process. Oh sign ISR process no ebiom because almost them out for just 1 year. Nti ɛsɛ wo sign go through that process ni bio senya maame no ɛbɛma wo kwan a wobɛtumi ɛde ahwɛ nkwalaa no bio. Okay. Yeah. You know, make my court work with someone say case in the Senate because my send them email still no me yanti omo. Nti from na bisa almost say almost aka wo application na. Okay. Yeah. Okay, no from. Emo nyame nhyira osofo saa ena ye no dwumadi no ena ye to aso no mesrew oba ahoma no so no obi kasa no wanya abotre ama me efise aha ayese malata dwa so obi a beka na asem obi a beton na de enti mesrew oba na wokọ a oba ebia na mansantimi amfa obiem nyame nhyira me ba cho menu na wo tablet no so no o ana me no wudi nkomo me ma wache ema wakọ aba. Hello. Sa ohene me ma wache ema wakọ aba. Yeah, mo. Pacho, I'm so my mom watching. So, Pacho, na the same bisa question about based on what question idea me Pacho kakra ni ho question ye question ti bisa ni enko kakra ni ho. Okay, maybe bisa bit questions. Okay, the question is lawyer was mentioned say in case the officer yeah priority service because nowadays with the application got to my so in this case, based on what she just said right now, say it how many months like would you say yeah good advisable say over renew because of you want priority service and I'll see like a woman buy woman call so that will be my out to 2 near my year say biana I cut 2 months so that you'll be hoping for to get priority or 1 month's time now. ASL yeah and Jessica all my brief explanation bits about that. Okay. In regards to wasitna say be a wasitna no ebewu within let's say
2 or 3 months time. Now, unim say ebia because of the fact say person wade no ekoche ewo mo nsem because when employers ebe start to say omo catch us omo pe evidence say wasitena no then na o ya fa ho o person o de bibi de come on because you don't want employers to start chasing you and now say wa make plans say o person too quiet into you don't want to be stuck here whilst more consider our application. No? If it is so dear, then I would say, if it's left with 2 or 3 months now, person will renew or what's it dear, you can do so. You can obviously have it renewed within that time because person will make it sure say wobɛtumi anya w'asetena no ansa na ewu. A lot of the time people feel that ebia they need to have the money first until they will try and gather sikana and sana asetena no ewu. I mean, if it's about the money now, person will gather will sika there and there gather will sika no na at least we to me a priority na why your priority application no. Until you don't necessarily have to wait till the time I dare no be answer now why you say oh yeah fresh application and I say well new application. Okay, so maybe a cabe 2 months now unya sika you can put in application, right? Yeah, Daniel, yeah, well, Anna, my kind. Because me papa Oh, you okay. know to say no me sika I want to know to prepare myself towards that. So internet maybe that Daniel, so definitely that you can how put your prepared money should I be? together. Yeah. Yeah, you can put your money together, and then once you think that you have saved enough. I mean, if you're left with 3 months and you want to be able to do the application, then of course, why not? Okay, all right. I say lawyer say a cat 3 months who papa who are who kwakoye yidi obetimi akoye yi na ba na nka oba no be renew ana Of course, say contem dia, then of course, call a year na nsa na waba be renew. But say ade a wo ka say ebia omo atwe akọ ekyire ama nti wo ye wo application term senya at least ubenya wo visa nsa na wakwa and then of course ubeye na senya make no. Okay, yo, Martin, be who I yo. Okay. enu ano waka no waye nyi nyina bra be hu no bye bye waye nyi nyina enu ano waka no bra be hu no why yo onua me say emere no aye mere me nkofa ofrefo wutwato na afi yemfa dwumadi ni nyina emere awieye me pa cho me ma wache ema wakwa aba eba dwumadi so. Good morning, Prophet lawyer. Mo ohene yeda wase to say masasa yekuru mu nchia no e dia kobrofo me ma wache me joso ma wache mo ohene mo with a quick one a general question if I told said ya mu okrom ha now but now indefinite now naturalized now be British in where election now oboye no na ma atemi abamichi it is already now so British citizenship but odiana ebekama wo ana unya hwide mutima hage Nti kai say wo benya wo naturalization and say wo British citizenship now wo asetena. Nti say Ghana asetena na wo na you don't lose it just because you've renounced to British citizenship. Nti say ebia a chrome na wo free so no ebia they don't allow dual citizenship because Ghana there you can have as many nationalities as you like. UK Chrome Hansel Sana you can have as many nationalities as you like. But ebia Wufi Krobi so to say Germany they don't allow other citizenship. Na ebia Ukorenance will German citizenship now by British. Then of course it means that you are only holding on to British citizenship because one renounce with German citizenship. I don't know whether it's possible to reclaim your citizenship say or renounce with Germany and I say a for Biswa because I'm not familiar with Omo laws.
But say a UK in Branona, or can say Abia or renounce say because open say Abia or the Ghana presidency. Oh, say call back to Ghana saying oh the Ghana president. Then of course you still have your Ghanaian citizenship with your indefinite now or because as long as you haven't been out of the country for more than 2 years, no, your indefinite is still valid. In say no no sano. Now okay, you are relying on no. Okay, me that's it. And I'm person who say be a renounce. I'll be retaining indefinite na bit my baby. Okay. 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 Mo ohene yenso yeda wase ene anapai lawyer aburuburu sebu ni bi ede agu ama ye wo hwe time na 16 minutes past 10 anapai ha ena dwumadie no ebema ye kwan na yedi asie yeda obo ade otwedi ampo kwame asase ya ototorubo nsu aye bi ehunu nyankopon tete krofra nyanko ono no tena adoto so no de nsatea ekata wiase nyina ni se ode ye abeduru ha BWF Solicitors are your preferred community lawyers. And pay yesamen kanchiro will say emrasamono echicherewa udi weni bechire ewo 4th floor ana house 4th floor ana house eho ena udi weni bechire ehina wo eye 214 to 218 High Road 7 Sisters landing N15 4NP. Landing N15 4NP. Shannon son say, oh, Fred, no book appointment and a pay no lawyer. And now so the winsome akoto lawyer anymore. Number no 0208 493 7340 0208 493 7340. Emergency number for Uncle Ben. 077 127 61884. 077 127 61884. Anasa free. Mami Eunice, lawyer bakupe. Opano humpe, what yafi, asimatu. Free lawyer Eunice, and pay. Anase, upijano mupe, freno, na book appointment. 075 3581 3910. 075 3581 3910. Afi mame sanko lawyer Eunice ho na menkoji nanum asema etwato okura na afi yenya no kwai lawyer wadaroma Okay, so you say you lawyer Annie inti pacho mame fa lawyer Annie brand quickly lawyer Annie also pa try eni enkane masake no eni we di enkane party ne ba won frɛ me fa na bra ne yenya pacho fa na you bra. Lawyer Annie, your sound is not coming. Okay, now it's okay. It's okay. It's okay. Come on. No, we can't hear you. We can't hear you. And the engineer, check your sound for me. We can't hear you. Rainbow Radio. Can you hear me now, please? 94 FM. Voices. One God, one station. Hello, Lawyer Annie. Hello, can you hear me? Yes, now I can hear you loud and clear. You are on board. Let's go. Okay, so I'll be providing a summary today. So the topic was, can I apply with my British child to live with them in the UK? So the first question that we looked at is, who is a parent? So the relevant provision is paragraph 6 of the immigration rules, and it basically states that a parent is a natural parent, so
one who has given birth to the child, adoptive parents, their parents, and also in certain circumstances, those who have parental responsibility. So in order to prove that you are a parent to a British child, you can provide the birth certificate if you are their natural parent, since your name will be on there. You can provide a DNA test or further documents to prove that you are their parent. For example, if you have adoption documents. So we also looked at the requirements for a child. So the child must be living in the UK. They must be under the age of 18 and they must not be living an independent life, which means that they must not be married in essence, and they must be either a British citizen or they must have indefinite leave to remain. For the parent, they must be outside of the UK and they must be over the age of 18. So, as lawyer Eunice said, there are two main routes. So, we firstly looked at the partner route. So, if someone is outside of the UK, let's say Ghana, and they're there with their child, but their spouse is in the UK, they can make an application FLRFP in order to come with their child to the UK based on their relationship with a British citizen. So the first requirement is that there must be a genuine and subsisting relationship. So in order to prove that, you can, for example, provide a marriage certificate. There's also a financial requirement. So the person who's living here in the UK, they must be earning at least 18,600 to prove that they will be able to take care of those who will be joining him without recourse to public funds. There's also the requirement of English language, which has to be met at level A1 unless an exemption applies. So an exemption will apply if the applicant is from a English speaking country, if they are over the age of 65, if they have academic qualifications equivalent to a bachelor's, master's, and PhD, and the courses were taught in English, or if they have some form of disability that would prevent them from sitting the test. Then they would also have to prove that they will have adequate accommodation in the UK and that there will be no overcrowding under the public health regulations. So it would be helpful to provide, for example, a tenancy agreement to show how many rooms are in the property. And lastly, they would have to also undertake a tuberculosis test. So that is all in terms of the partner route. Then we also have the parent route, and this is relevant if the applicant parent is not in a relationship with the British father, for example. So in this case, it would be helpful if the applicant mother has sole responsibility for the child. So this was actually defined in the case of TD Yemen 2006, and it's where the parent is in control of the child's upbringing and they make the most important decisions for the child. So in that case, it would be necessary for the it would be necessary for that the carer who's taking care of the child, that they're not in a relationship with the applicant mother. So again, under the parent route, you'd have to meet the finance requirements, accommodation, and English language. But if you cannot meet those, it's not the end of the world because of EX1 of the immigration rules. So if you, for example, do not meet the financial requirement, in that case, you will be put on the 10-year route to settlement, whilst if you meet all of the requirements, then you will be put on the 5-year route to settlement. So that's just a quick summary. Thank you. Yo, Lawyer Annie, God bless you. Let's take Lawyer Eunice, and then we'll take our last comment from Lawyer Eunice. Then we say bye-bye to everyone.
Lawyer. Yeah, that's a very say what they Brennan be I can't home because meaning say after this year or another program into yami and share we be from Brenna or day I can't home. Saying prophet I can't no be a debia ye ka immigration sema and no and or in sem efa home into say open say one yen edi inkita ho be a efa with family situation to say nipa na ọba with ne child arrangement order case yɛyɛ ɛno nso ho adwuma. It could be say ebi a wo nneɛma nkɔ yie wɔ fie a wo partner ɛyɛ wɔ ayakayaka de yɛyɛ normalization no occupation orders ɛho adwuma. Sɛ woka sɛ woyɛ biribi afa ebi a obi a ɔde wo ka na ɔntua wo ka civil litigation matters ɛno nso ho adwuma. Ɛna yɛpɛni Mr. Bernard nso ɛyɛ wills ɛho adwuma. Nti sɛ wopɛ sɛ wo ne yɛn adi nkitaho in terms of consultation anaasɛ wode w'asɛm ɛbɛbrɛ yɛn a ɛndeɛ patwɔ bebree wobɛtumi afrɛ yɛn line no so 0208-493-7340 na webuki appointment. Either sɛ wobɛba anaasɛ wobɛtumi ebuku video anaasɛ telephone consultation na yɛne wo edi nkitaho. Yɛbɔ mpaeɛ sɛ dasen dɛ yɛbɛsan ahyia bio. Lawyer yɛda wase adɔfoɔ aha ɛna mmerɛ ama yɛ kwan sɛ yɛmfa adwuma no nyinaa ɛnsie. Enti yɛbɛgya wɔ ha ɔsɔfoɔ mɛbu me ketem ɛnɛ nwummerɛ ɛyɛ mpaebɔ kɛseɛ. Yɛkɔ onyame ɛnan ase akusu agu nyame ɛsoɔ. Enti nyame yɛ adom a advert no bɔ wie no wante me nka a odiifoɔ makraw mekɔ na nyame yɛ adom a dasɛnnɛ wobɛti yɛ nka. Bye bye. This is our world. Here Okay, Adra Opambo say, please, if you're a child that has citizenship and leaves for the UK today, when can I apply to go and take care of her? Okay, into Abia Obano, what the name by UK krom ha? Now why never show no UK krom ha? Or ahwɛfoɔ bi a wɔbɛtumi ahwɛ no wɔ UK kurom ha no nti na wode ne ba because usually even airlines no koraa mpo ɛmma wo ɛmfa akwadaa kɛkɛ ɛmba. They will expect say a responsible adult will be traveling with the child to the UK. Nti akwadaa ne kɛkɛ ɛntumi ɛmba UK unless you are saying say akwadaa ne parents no na ɛde ne ba UK. It says usually, like Annie was explaining, say about parents' route application. Now, yeah, application to join Akolano here in the UK now. Either say say wo and a wo Akolano as the sole parent. And now say Akolane papa na ɔwɔ kurom ha no woka sɛ ebi a wafiri mu anaasɛ yareɛ bi ato no a ɔntumi nhwɛ akwadaa no. Sɛ akwadaa ne papa yɛ wo hokafo anaasɛ wo partner deɛ a ɛndeɛ wode saa partner route no ɛna wode bɛba UK kurom ha. But sɛ woka sɛ akwadaa no sɛ ɔreba kurom ha, first of all ɛbɛyɛ dɛn na waba kurom ha? And then secondly, say, of course, oba krom ha na ne maame anaasɛ ne papa a wɔ krom ha na ɔrehwɛ no de a, ɛndeɛ ɔmo bɛtumi ahwɛ no. Nti ɔmo hia wo because sɛ wontumi nkyerɛ sɛ wowɔ saa sole responsibility for akwadaa no anaasɛ ne papa anaa ne maame a ɔwɔ krom ha no wafiri mu anaasɛ ɔmo wɔ yareɛ bi a ɔmo ntumi nhwɛ akwadaa no de a, ɛndeɛ ɛbɛyɛ very difficult sɛ wo no ɔmo bɛma wo saa asetena no sɛ bɛtena kurom ha na hwɛ akwadaa no. Yeah.
Please, does child arrangement order have expiry date? Usually, no. The child arrangement order has to specify up to the age ebia ebeko so for. So, for instance, say nkwadaa no ɔmo yɛ 12 and 10 na yɛka sɛ because of child arrangement order wei a nipa no abenya no nkwadaa no sɛ ɔmo duru 16 a na ɔmo ankasa ebetumi amake ɔmo decision nipa a ɔmo bɛtena ne nkyɛn whether ɔmo bɛtena ɔmo maame nkyɛn anaasɛ ɔmo bɛtena ɔmo papa nkyɛn anaasɛ nkwadaa no because of sɛnea ɔmo teɛ no a nti ɔmo do 18 na ɔmo decide nipa a ɔmo bɛtena ne nkyɛn. Nti usually they will specify these things within the child arrangement order sɛnea at least because yɛnim sɛ akwadaa ɛde 18 wɔ kurom ha a wɔnya ne panyin nti you can't really do anything about it. But if it specifies, let's say akwadaa no de 16 and then na akwadaa no are making a decision, it means that the child arrangement owner will not continue until the child is 16 years old. Of course, child arrangement order no, you have to be looking at the specifics within the order because every order will specify up to what time it will end and yeah forever and ever. There will always be a limit as to when arrangements no be ended, and automatically no once the child is 18 no na ended. You have to look at it to look at specifically what time it will end. Okay, say any questions via ebiom no yebe swaso dasende menina me mamunina happy week nyame ya adoma yebe share next week mum bye bye. This is our world. Here we are in our community. There are the laws, there are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner, with over 30 years of unbroken service to the community, is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us. Speak to us. Let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214-218 High Road at Seven Sisters in North London, N15 4NP. Nearest train station, Victoria Line to Seven Sisters Station, exit number 2. We are open for all consultations from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Weekends by appointment only. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. BWF Solicitors, your trusted legal partner.